Hello guys, welcome back to another new video. This video I'll show how to download waterfox browsers. So firstly I'm select on a browser and typing waterfox browser and hit enter button. So now search on Google and click download waterfox, and I'm select Windows. So now download Windows. You can easily download Mac OS or Linux OS. সো গাইস, হঠাৎ করে আমরা ক্যাপ নিয়ে আসলাম। তো ক্যাপে আমাদের কেমন লাগছে এটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমরা অপেক্ষায় আছি ওয়াটারফক্স কখন ডাউনলোড কমপ্লিট হবে, তখন আমরা ভিডিও কন্টিনিউ করব। সো গাইস, ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো আমরা এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে দিব, তাহলে আমাদের ইনস্টল প্রসেস শুরু হয়ে যাবে। সো নাও ফাইলগুলো স্ট্যাকিং হচ্ছে। So guys, now click yes install process, then click next. স্ট্যান্ডার্ডে ইনস্টল হবে and আমরা এখানে সি তেই রাখবো, then install and click next. So now আমরা ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর আমরা অলরেডি এখানে আইকন চলে আসছে। So guys, আমাদের ইনস্টল কমপ্লিট। সো জাস্ট আমরা ফিনিশ ক্লিক করতেছি and then waterfox now ready. সো গাইস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে পরে কোনো এপিসোডে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।